ඉතින් ඔයාලට මම අද අරගෙන එන්නේ පොදේට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ආහාරයක්. අලගෙඩියකුයි බිත්තර දෙකකුයි තිබුණොත් හොඳටම ඇති. අල කියන්නේ පොටෑසියම් බහුල ආහාරය, බිත්තර කියන්නේ ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරය. අපිට දැන් අලයි බිත්තරයි එකතු කරලා රසගුණ පිරි උදේ ආහාරය ඉක්මනට හදලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. Hi my friends, how are you? Today I am bringing to you very easy breakfast recipe. Do you have one potato and 2 eggs? That's enough. We can make delicious, healthy and wealthy breakfast. Let's go and make it. නේද ඕන කරන්නේ කියලා මම අද අරගෙන තියෙනවා ලොකු අල ගෙඩියක් 1 pot big potato, ඒ වගේම ලුණු ගෙඩියක් 1 onion, බිත්තර දෙකක් 2 eggs, green chili, අමමිරිස් කරල් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ටිකක් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. 1 teaspoon of black pepper, ලුණු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා මගේ රස අනුව. salt to taste, තෙල් මෙසෙන දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. 2 tablespoon of oil. දැන් අපි අල ටික ලුණු ටික හොඳට පොතු අරගමු. peel onion and potato. අමමිරිස් ටික කපා ගන්න හීනියට 7 green chili, keep it aside. දැන් අපි අලගෙඩිය ගාගමු හොඳට. Now we can grate potato. I'm using this side. දැන් අපි අලයකටම බිත්තර ටිකක් තරලා එකතු කරගමු. Now we can crack the egg and put it into the potato dish. දැන් අපිට අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ටිකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. Now we can add the other ingredients. I'm adding salt, ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ගම්මිරිස් කුඩු ටික, black pepper, also green chili and onions. ඒ වගේම අමුමිරිස් ටිකයි ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න. Mix it well. හොඳට කවලම් කරගන්න. If you like, you can add little bit turmeric powder. කැමති නම් මේ වෙලාවේදී කහ චුට්ටක් එකතු කරගත්තට කමක් නැහැ. අපි මේ හදාගත්ත අල ටික තෙල් දාගන්න යමු. Let's fry these potatoes. pan එකක් අරගෙන ලිපේ තියාගමු. Get a pan and switch on the burn. Heat oil in a pan. මම තෙල් ටික එකතු කරගෙන හොඳට රත් කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අල මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. Oil is heat well. Now we can add potato mixture. I'm adding now. Spread like this. මේ වගේ පොඩට අටක් දාලා තුනි කරගන්න. Cover with the lid and cook it 1 to 2 minutes. පියනින් වහගෙන හොඳට එක පැත්තක් ඉදෙන්න දෙමු. අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා. Let's see. Now we need to repeat the other side. දැන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන අර එක. බලන්න එක පැත්තක් ලස්සනට ඉරිලා තියෙනවා. අපි අනිත් පැත්තත් ඒ වගේ ලස්සනට උයාගමු. See, one side is golden brown. Now we can cook the other side also like this. අපි තවත් විනාඩි දෙක තුනක් හොඳට උයාගත්තා. potato omelette එක හොඳට දැන් ඉදිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ලිප නිවාගමු. Our potato omelets cook well. Now we can switch off the burn. මම දැන් පිගානක් මෙන්න මේ වගේ මුණින් අතට නමා ගන්නවා. Get a plate and put it like this. I'm trying to do now upside down this. මම pan එක දැන් අනිත් පැත්ත හරවන්නයි හදන්නේ.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පොටැටෝ ඔම්ලට් එක. බලන්න උදේට රැයට ඕන වෙලාවකට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉක්මනට පොටැටෝ ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කපලා බලමු. බලන්නකෝ කොයිතරම් ඉක්මනකට අපි මේ රසගුණ පිරි ආහාරය පිළියෙල කරගත්තද කියලා. හරිම රසයි, ගුණනුත් වැඩි. කාර්යබහුල ඔයාලටත් වැඩි මහන්සියක් නැතුව ඉක්මනටම මේ වගේ ආහාරයක් පිළියෙල කරලා ගන්න පුළුවන්. හදලා බලන්නකෝ එහෙනම්. හදලා බලලා කොහොමද කියලා මටත් කියන්න අමතක කරන්න එපා. See my friends, how easily we made that easy breakfast recipe. We made it just less than 10 minutes. Easy to make and it's healthy and wealthy. Now we can try out with the family. If you are a busy person, recipe is fine for you. අදවසක මේ හසලවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. See you with another delicious video. I am Manike. Have a good day. Thank you.